Yap. Ogamba kisebo. Zendi ssebo oli otya? Naye twongere ku ddoboozi ssebo mukama wange. Wendi muganda wange oli otya? Ddoboozi lye naggambye. Ndi wano eno. Emipiira gyagenze mu maaso wano eno mu midweek. Abamu bakaaba, abalala basanyufu. N'emipiira era result ze zatambudde bwe zityo okuggyako ndowooza omupiira gwa Barcelona gwe gutaatambudde bulungi. Naye zisigadde ndowooza gyatambudde ng'egyabadde gisuubirwa. Wabadde osuubira Barcelona ofuna red card 2 mu mipiira 2 against Atletico, a team that we all know ekuba ekibaasi. Kati olaba omupiira ogwo first leg olaba engeri gye yatambulamu nti nno yajja nga Barcelona yakasamba Atletico. Hello? First leg yajja nga Barcelona yakasamba Atletico. Mwogwo omupiira Atletico we yafuna red card. Yeah. I can hear you. Yes. Kati mwogwo omupiira mwalimu ebintu bingi. Naye embeera Atletico mwe yafunira red card ndowooza buli omu teyali ki mu mati. Era Simeone yagamba Flick, we shall be back here. After 2 days. We amugamba ekyo ndowooza ogwo omupiira gwo gwalinga kati olaba keesi y'Onookero nga gukyalimu a lot of emotionally charged individuals. Naye netwaka kusumbua mukoba. Bino binetwaka bye Airtel. Tompulira bulungi. Ndowooza oba wandirinnye ku muti. Sitalinya muti. Yeah, I can hear you now. Okay. Kakati ogwo omupiira gwajja nga there are a lot of emotions in it. Era olaba referee engeri gyaguhandlinga first leg. Walabira ddala nga 50-50 zonna nga yajja asazeewo nti nno Barcelona tegenda wangula 50-50 choice yonna. Nga zigenda side emu. Kuba tobanga kawo ng'olabye ttiimu ya Simeone ng'ekomitinze over 25 fouls in a match nga tefunyeyo card. Nga mulimu ez'okusiba, mulimu cynical challenges, mulimu time wasting, nga buli kimu mwekina etafuna. So ndowooza referee yali briefed in the first leg, then second leg the trend continued. Ogamba omanyi waliwo ekyabeerangawo nti Barcelona ate simanyi ba UEFA lona barefu bagisaliriza kati ate byakyuseemu. Byonna byaliwo undeniably kuba teri muntu ayagala laba ttiimu ye nga ewangula mu mbeera bw'etyo. Naye over time ndowooza Barcelona has more than paid its fair share of such decisions. Ndowooza olabye Champions League engeri gy'abadde atambula versus Real Madrid. Walabanga engeri gye bafaulingamu Messi. Tegeera nga referee nga batyo taking decisions. So ndowooza ku luno ndowooza Champions League yafollowinzemu narrative mwogwo omupiira. Era omupiira gwa Simeone ne ndowooza fixture egenda sambibwa eno season ne next season mujja giraba ng'esambibwa. Omwana ono njagala twogereko ku bantu nga 2 oba 3. Yes sir. First Lamine Yamal, Vinicius Junior. Ndowooza Vinicius Junior tunamukwatako nga tuyingidde omupiira gwa Bayern ne Real Madrid. Ne Mbappe bombi tujja bakwata tuyingidde Bayern Real Madrid. But Lamine Yamal
his performances in both games. What do you make of them? In those two games, omuntu yakalaba Lamine Yamal oba ndowooza atamulabalaba tamanyi mwana oyo kikyasobola. Yeah. Naye in those two games, he had the opportunity to show that he's the best player in the world. Even last year, he was very immense. Ndowooza ali omulaba okuviira ddala ku Spain naye kyamukola bubi nti nno a moment of immaturity. Just 2 minutes of immaturity ya costing up Barcelona nevaamu against Inter Milan. But that was the game also in which he was supposed to cement his position as a Ballon d'Or winner. Yeah. Even this season, unfortunately, buli kimu akikoze. Even in those two games, he did the best to his abilities. Naye it's sad that ali mu setup eyo nga olaba Mbappe bw'abadde. He is now pushing 28 tagenda wangula Ballon d'Or because of factors out of his control. Kuba kati oyinza olowooza nti nno singa kati he still has a chance, but football keeps changing. When you're on top and you don't achieve when you're on top, abaana bajja. So these two seasons zibadde chances za Lamine Yamal. So right now Chalina ayina World Cup. Why not proving that he's the best player in the world? But to me, he's the best player in the world. But when ndabira wala, as long as akyalimu eyo Barcelona bwetyo efaanana bwetyo, Lamine Yamal tagenda wangula Ballon d'Or. But he's miles above Olise. That's a bold statement to make. Yeah, it's a bold statement, but that is how it is. He's better than Olise. Olaba abantu bonna bamucomparingiddeko ba Saka, ba Doué, Olise kati muno mulundi gwakubiri bajja ne bagenda. But Lamine Yamal stays constant. Naye tagenda asobola kikola nga akyali mu Barcelona. Ekuyingidde tuniiru kati. Wangi ssebo. Salakisa network ekuli mu tuniiru. Network simanyi lwaki entawaanya. Kuba buli kimu nkirina nkyusa MTN neteeka ku Airtel neteeka ku Kulimu 2-0. Tugendera awo. Kuba gwe buli kimu kiri yankulaba. Anyway, moving ahead, Bayern 4-3 against Real Madrid. Bayern 4-3 against Real Madrid. Kata nayo kigaane. Nakyo kyandigaanye. Because both sides ndowooza Bayern yalina control of that game. Naye Bayern twagiraba nga mu transition Bayern mbi nnyo. Yali mbi nnyo mu transition kuba ndowooza ya setting up ne babbaka basatu mu build up. Naye omusambi Jonathan Tah omusambi Jonathan Tah ne Upamecano at least yali proactive naye ye musambi goyinza ogamba nti nno abeera ne season ennungi ekituufu naye buli we bamulaba on big occasions afoldinga. Oba otegeerategeezaako okugamba nti nno omusambi atalabalaba mupiira ayinza okujja n'agamba Upamecano omusambi mubi because on big occasions are struggling. Naye during the season buli kimu kitambula bulungi. Njagala twogereko ku Vinicius Junior. One of the players I don't really rate is Vinicius Junior. Kyekituufu sijja kulimba. Ayina pace, ayina skill,
ate where it naye matters naye bwekimulira influence okumulya tekyandibadde nga kimulya singa yali ayina maturity mu bwongo because Vinicius asambanga oba atayitako mu academy. To me Vinicius ne Mbappe bakostinze nnyo Madrid. Some of the talking points mu mupiira ogwo revolving around Vinicius Junior. Obuntu bweyeekolakola obuntu bweyeekola all over Kimmich. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu ayagala Ballon d'Or for marketability purposes basobola ogiwa Vinicius Junior baba bagisuddeyo busuuzi. Really? He's a good player, he's in a big team, but his character lets him down a lot. Ate kiraga character towards teammates, towards coaches, okitegeera. So ndowooza setup yeeyo Madrid kyova olaba Mbappe is going to take long to succeed. Musajja wange ali joininze njagala kuweereza wano invite sebo. Because at some point pesa ejja kuggwawo. At around 27 years Vinicius agenda sigaza ki? Because talina maturity ya mupiira nyimiridde wangu passingawa. So abasambi mubalinde babuza kuba balina ku gundi ennungi. Actually to me Rodrigo has a bigger impact on Madrid than Vinicius. Because decision making ya Rodrigo ate ye eri wagguluko. Yes, that Mukulu Ali semugambye Mukulu Ali omulaba wa bali wa video hall ali wanagamba nti abavini bagwako dda. Era abo abavini ba vibe naawe. But at one time there was a discussion of Antibamu Baku Ballon d'Or, and we saw even he didn't attend the event. Yes, a Ballon d'Or. Vinicius was a decisive player, a very decisive player, but he was not the best player in the world at that time. He was not the best player in the world. I think Jukira, what people forget, until these ballots are decided on public opinion. Your fellow captains and the journalists. But journalists so basobola chikwa basing football terms. Naye the captains that you have been playing against. Much as at that time Madrid yali ina captain wa France. Nga ina captain wa ina ba captains nga basatu mu setup. Naye how you treat fellow players and how you treat fellow captains also matters. Kati ova mu game nga no one wants your shot. So kungamba the last time nga omusambi wazze to Vinicius to exchange shots nga togijjukira. Naye ng'osobola okujja ku musambi kati nga Lamine Yamal almost every week ng'omujozi aguwaayo ng'abasambi bajja because of the character of the sporting character. Kati kyekyo ne weerabya nti it's fellow people who vote, and how you treat fellow people, the fan opinion kimataringa in the end for that vote, despite the fact that you're a very good footballer, you've been decisive in those games, but at the end of the day it's human beings who vote. So engeri gye weeyisaamu yekuwa votes Vinicius kye yeerabira ku olwo era kyekyabala era kyova olaba nti baamugamba nti you come but you're not winning ne baboycotting ne balyoka bagamba Ballon d'Or credibility biki which is okay era osobola ogenda n'obeera nga Cristiano ne mukola award yammwe ne mugyewa buli mwaka.
bwekityo Ah, bwekiri. baliwa olaba Champions League yatabuseemu sizoni zino. Ttiimu za Spain tezikyasobola, muzitunuulire. Sebo Sebo Ali. Ttiimu za Spain tezikyasobola gw'ozigobye. Rashid nawe nkulaba wano kwoli. We love you bro. Nange mbagala nnyo baliwa video hall. Baliwa video hall is home of Omwags Fans TV. Alexis, keep it up. Bana imwebale aba joining, aba liking and everything. Ali nandi kwagadde also nawe nojja waneno kuba gye bujjakawo tugenda yingira mu mupiira gwa Arsenal. Ate nkumanyi oli muwagizi wa Arsenal olukulwe. Mukulu Salakisa, Liverpool yakubibwa home and away. 6-time champion. Yasingibwa. Tokuba nnyo. Nedda bwe kimu kyagisinga. Okitege bwe kimu kyagisinga Liverpool. But honestly, era nga tubeera honest, era tewali yali asuubira Liverpool kuyitawo ku PSG. What is not going right at Liverpool? Because spending a sente nyingi mu summer and the expectations were high. Nti balina kye banaakola ki? Kye banaafunayo ko season eno. Nti bajja teekawo embeera at least on all fronts. Naye crumbled on all fronts. Yes, they did crumble. They crumbled, but honestly, tosobola blaming a coach for not seeing ahead. Abantu abasinga bali bagamba Salah yanditambuddemu last season, at the end of last season. Naye omusambi goal contributions kumpi ana. That's a very strong foundation okuwangula league. Era eyo league yawangulwa ku form ya Salah ne ya McAllister. Yeah. The form was out of this world. It was actually, I think even Salah himself surprised himself with that performance, because there was a lot of metric season as Aliziraga China having such a season. Naye he went ahead and had it. Kati okujjawo ebyekwasa. So it was a bit of aboogera saawa zino tugambe nti bakozesa hindsight nti Salah yandigenze season ewedde. Anti kati jjukira ffe abawagizi batukola ki? Batulya bigambo. Naye obeera ku ground. Singa Salah yali contributing 20 goal contributions in the season. Chandibadde it's easy to explain that omusambi yandibadde. Salakisa okyali Wanje? And steady? I dropped you a bit. Yeah, you're steady now. Singa Salah yafuna contributions 2. Wandibadde olina foundation egamba nti omusajja areachinze takyasobola tuwa. Naye omusajja olaba contributions yayina zali immense, zali world class performances, zali Ballon d'Or level performances nga tosobola mala gakola ki? Gamwejjako. Yeah. Yes. Wabula kyenfaultinga coach much as kyamukwatamu abasambi be yasaini nga profile z'abasambi ze yasaini yali alina okimanya nti Salah takyasobola kudduka ku wing. Yali alina osayiningayo center back omu nadda mu baaka y'abasatu. Being nti olese Kakes omulaba tali strong mu kudefendinga ne Frimpong tali strong ku defendinga, naye balungi okukola ki? Okuflying up and down the wing. Jukira alina ba midfielder bayi bonna ayagala babeere mu kisaawe at the balance of the team. So yali alina okudda mu baaka y'abasatu, Frimpong ne Kakes flying down the wing, Salah n'abeerako nga striker owookubiri, what's attacking midfielder, then ku Ekitike ne Isak ne kubaako omu asamba, oba in some cases nga Salah ali off.
ne babeera ba striker babiri awo Liverpool yandibadde so balanced era I think the best Champions League game they played in the group Salah yasambanga second striker Liverpool yakuba goolo zaali 4 naye nga eri so balanced this season. I think that's what was supposed to happen even in January. Ne bagezaako Magehi ne bamupostponinga ne babamutwalako nga balaba. So that was a very big challenge nti Slaughter wali alina okukyusiza what to do. N'afailing okukikola. So in that moment Liverpool were handicapped and they couldn't compete on 4 fronts. Waliwo wano muganda wange Cruise 8 Safaris oyo kampani ya muganda wange bamuyita Shaban nkulabye ssebo oyingiddewo naye tiimu yo Shaban tiimu yo omanyi no Shaban wa Mani tiimu ezannya omupiira gumu omwezi mulamba naye ayingiddewo. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiimu n'esamba ku Idi n'ewummula ne bagikuba omupiira. yeyo tiimu ye. Anyway, still about Liverpool. Yeah. What the defense eri as if manager, but at the same time nobaako share of the blame Jomwa. But we've seen in certain games Liverpool wenonga abazanyi bazanya as if tebalina motivated to play nga azinga omupiira gwe bazanya nga gumalamu amaanyi. What do you think is the cause of that? Coach bamwetamwa bamukuba kati kifiiriza storage. Ndowooza abasambi beekubanga bo. Because there is bw'olaba Liverpool eyo ekituufu leadership egikubye nnyo eno season. Nti nno point gye badde beetaagiramu captain leader. Captain tavuddeeyo. Era olaba struggles zonna nti oba coach alina obuzibu nga bakuba coach media captain tavuddeeyo defendinga. Olaba nga Salah ali mu bizibu captain tavuddeeyo ku backinga Salah publicly. Okitegeera ekyandibadde kiwa team morale oba Kakezi is struggling. Frimpong is struggling. Captain kuvaayo kugamba nti no this guy has a bright future biki. Captain tavuddeeyo. So leadership a breaking the down team where captain is comfortable, you come, you concede, you moan about it, that's the end of the day. But at the end of the day, to solving the problem. Leadership. About leadership, Robertson has been one of the leaders for quite some good time. Yeah. Mbadde ngamba ku kya Nkuwulira leadership bulungi. ekyo Robertson has been one of the leaders for quite some good time mu team eyo. This season baleeta Kakez to play in his position or to compete with him. We've seen Kakez struggle in more than half the games he has played in. A big chunk of this season Kakez abadde struggling. Now Robertson wali ali fit, tali injured, but he still doesn't get the minutes. And he also confirmed earlier this week that he's going to leave the club. Doesn't that leave a leadership gap and a quality gap in terms of squad strength? Robertson last season yali opposite ku Salah kyali abawa. Yeah. He was a very, very poor player. Olaba Liverpool games eno season.
njagala olabe engeri Konate gyakavaingamu right side olabe ne Van Dijk gyakavaingamu left side. Those two things are so different. Much as Konate makes mistakes right side on the ball, but he's always available. Ekitali ku Van Dijk. Van Dijk is casual in spacing himself. Van Dijk is very slow to cover. Van Dijk waba alina omupiira ku left side, Kakeze amuwanga last option. Not the first option while recycling play. It has been a running theme for the whole season. In such a setup, body language ebange egamba, I prefer Robertson to play in this position because I've known him for a long time and now this kid is coming in. I don't know what he's about. He's going to make mistakes. Tumulabise. So Kakes has been a victim of circumstance in most cases. That's why his confidence was down. Ne performances zabadde abawa. Nga ziri awo bwezityo. Ng'era akola mistakes z'atandikoze. But despite all that, he has been pushing through. Ndowooza next season he will be much better. But as you've said, they've known Robertson for a long time. Robertson akuze. Kyekituufu. And captain atasamba. Era sebeera ntono ku team. During January, he wanted to move on, nekitasoboka. And now he's going to leave. I think that announcement came after that game that Liverpool lost. Nga bakonfirm nti Salah is also going to leave. I think it was a very charged dressing room. Robertson never announcing Alumo that he's also going to do what? To move on. And I think it's for the best. Liverpool okusobola okuzimba. I think we've seen signs. Against PSG, we saw signs, the second leg, we saw signs that there's some balance. Yeah, second leg bagezaako bambi okuzanya, but unfortunately ne bafuniramu ne injury ya Ekitike, who for me I think has been top 2 of the best players this season for the team. Naye unfortunately n'alwala, but bagezaako bambi, they played a better game than what they did in the first leg. Yeah, true. Bagezaako, but they were beaten by quality in moments. So, bali balacking qualities to finish off. Just like all of us Sporting yali esobola okupunishing Arsenal. But they lacked quality up front, a quality striker and probably another attacking midfielder. Do you back PSG to go all the way? Yeah, I back PSG to beat Bayern and to take it all in the final. So it's a PSG. It's a PSG title. Okay. Tugende ku timu y'abantu, timu ya mukulu wange owabaliwa video hall. Wali nakifuma. Arsenal FC. Yali yaneita Timu y'abantu nno saagala nnyo gyogerako kuba abantu balina feelings mu eyo tiimu. abantu banyiiga. Tugenda kulinda season ejja nga bw'ogambye. Tiimu yamu lwaki muginyiigiramu nnyo nga bagyogeddeko? Nenze kyenina ku tiimu eyo kyali kintu kimu. A month and a half ago, I realized that Arteta bw'aleeta ebikopo ebitakka wansi, ebika wansi w'ebisatu, abeera fraud.
Really? Ateta wote obwo omugobye. Salaxa, we've lost you. We've lost you, Salaxa. Ali. Eh. Mzee Shaban. Assalamualaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webaleka live anko. Mpola. Naye mutukuba musibe tusamba ku Idi ne tukola tutya. Kati ati mwalabye Idi endala enatera otuuka ne muddamu era ne muzannya. Katusabe naye kuba tuli mu P3 ate mwe muli mu P6. Ostegera. Naye nga tuli mu rebuild. Naye mmwe nga rebuild nga mugiruddemu. Mwagala banga Arsenal. Tugiruddemu Liverpool gye twasemba okulabirako myaka 26 n'ejja n'ereeta Klopp naye ng'erinawo bakochi nga 9 before Klopp. Ebyo bikadde nnyo naawe ebiki byoleeta kati ebyo tebyetaagisa. Ati si bikadde byakulabirako. Timu yammwe tovaako ku live timu yammwe tugenda gituuka nga tuse mu Premier League tukyali mu Champions League omanyi kati bineeno mmwe temubiriimu muludde bulimu. Kituufu naye gye muli gye tujja. Kasooke tumayiriza Arsenal tumaye tuyingire Premier League. Kale katulinde anko. Tovaako sigalaako. Naye mpola naye omanvuddeko ng'omanya ntambula. Muzannya Chelsea. Tuzanya Chelsea leero saawa 4 naye katusooke tulekala aba Champions League batambule. Omanyi kati mwene muka Ladies Night nako kaagaana. Tujja katube bagumu tujja. Salaxa timu yaffe okomyewo. Wendisewa. Omusajja w'amaanyi omuwulidde oyo. Ndowooza kati tuyingire Premier League kuba timu y'abantu baginyiigiramu naddala nga bituse ku Champions League omanyi tebalinayo yadde akamu. Abantu banyiiga obamanyi. Kale ndowooza tutandikire ku Spurs ekyambe kigiri bubi essaawa yonna. Ki ekireetedde Spurs okutuuka mu mbeera eyo? Spurs butagumiikiriza bakochi. Tosobola goba serial winner Mourinho on the eve of enkya ng'ozanya final and you expect to get a trophy. Ostegera. Then you nofuna Postecoglou akulaze nti season esooka alwanye because yajja nga era Spurs eri mu struggle. Then the second season he showed up as a Europa final akubye United ate n'omugoba. I'll rebuild eriwa ku Spurs. There's no trust mu coach management eri byayo and you get to the point nti n'abagaga nabo I think it looks the same tekyawukana nnyo mu nabatendesi be bagoba. So you can't expect stability okuva eri Spurs. Yeah. Pochettino mumugumiikiriza he has reached a time delivering the Champions League naye ne mumugoba. Tewali stability mu Spurs.
ne Postecoglou yabawangulirayo ekikopo ate era ne bamugoba. Weebale nnyo kati awo ttiimu erina kusitagalinga but advantage gye balina nti niwe bagenda mu championship abasambi bali under contract so it's upon them okulwana okudda. Naye abamu bayinza okutambulamu, waliwo abazannyi abayinza obutabigumiikiriza ebyokuzannyira mu championship. Yeah, bajja forcinga transfers but si be bangi. But for the respect of the team, abasambi abaluddemu abo abakadde ne experience they will stay baba balaba nga basobola olwanira championship ne bakomawo. Mukulu Kirabo Innocent nkulabye ssebo mukama wange. So Spurs ndooza kiri ku management tefaayo. I think if when they are making money bafuna sente mu stadium tebalina kye babanja tebafaayo kubya oba tugenze mu championship oba nedda. Saraksa, what do you make of Spurs? Ne situation gyerimu. No championship nga tewaviika mu championship nga tewaviika nze nza kubuulira. Bolton teddanga. Gwe tunuulira zi Leicester gye ziri. Bolton zayitamu buyisi, zi Wigan zayitamu buyisi. Ba Portsmouth ate Spurs it's much more difficult. Ba Blackburn bonna tebaddanga okudda okuva eyo emipiira 48. In a chance, does Spurs have a chance of staying in the league? Inafuna obubonero bwa weekend eno. Esamba Sunderland. No, Esamba Brighton, sorry. Esamba Brighton. Kidani Welbeck ekyo kimanyi. Experienced Welbeck agenda bakuba. Manu legend. Manu and Arsenal legend ajja bakuba oyo. Sebo golo 2-5 mu Premier League yao zita ntono. Ezo Salah zikuba mu season 2. Ate Salah ali ahead of Welbeck. Stegere. Salah ali ahead of Welbeck. Kale. Naye ndowooza Spurs weddayo ebintu bingi ebigenda okyuka. It cannot afford to be in the championship. Kyekituufu. Otunuulira wage bill yaabwe, maintenance y'ekisaawe nga tesobola kubeera mu championship. Era Spurs wegenda mu championship, trust me, egenda yitamu paka mu League One. Bwotyo bw'ogambye. Omuntu enango ina Champions League budget tosobola gisustaininga mu championship. Because kyolina osooka omanya nga abasambi tebannatambula, basponsa bagenda. Because viewership ekendedde. Basponsors bagenda kukola ki? Bagenda. Ekisaawe kiikyo kipya kibatawaanya kituuza abantu bangi batagenda tuula mu championship okufuna yadde 40% capacity mu championship, which is the minimum for maintaining that stadium. Juventus bagisalako nesigaza ebisajja byayo, next season nekomawo. Spurs can also do it. Tosobola comparing a Serie B ne championship. Already ba Pedro Porro, ba Van der Ven batandise okufuna links ezifuluma club already. Shaban tutuse ku timu yo Man U Chelsea. Maguire ataliiwo. Yoro bonna.
naye balwala kyaba balwala biki abazannya omupiira gumu mu mwezi balwalira wa abasajja tebazewa ssebo siye tebazannya abantu bagenda ne ku mwezi people went to the moon and came back nga tebazannya mm. 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 Pedro Porro ne Cole Palmer tebagenda kweyagala mm. 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 So wemufuna draw mujja kuba content Draw simbi kufe. Saraksa, what do you make of that game? naye olaba ekigenda otuleetera obuzibu ekigenda otuleetera obuzibu omuntu kuvanga wakalaba Bayern ne Madrid ate n'olaba United ne Chelsea ogenda laba two different football games Kikyogezaako gamba Kikyogezaako gamba sebo because on one hand Chelsea is struggling to control that game. Hit the nail on the head. Don't go through the corners. Nze kyenjogedde kyekyo. Manu enasobola okuteekawo ku mbeera Chelsea eneddaabulula ku guno omupiira kwezuukukira kyenjogedde kyekyo. Because Chelsea yagala kuuma mupiira tegusobola. Manu teyagala mupiira eyagala nnyo nga ttiimu endala yeri omupiira kyeba amanyi ekola bulungi ku zi ttiimu ennene because nezibeera ne possession yo Manu terina kyegwetaaza. Yo teyagala mupiira ejja punishinga Chelsea mu transition era omuntu yenna agenda okugulaba Manu egenda wangula. Egwagaza ekyani agenda okugusamba. Abalina akasente bateekeko renti waabwe. Aina akasente sibamaliri ne gologolo naye siraba agujjayo awo. Chelsea yes ayinza okuba agwagala naye United kwawe taperforminga bulungi ku Chelsea kuba mu first leg era United ya losing ku Chelsea so nze ndaba draw mukulaba okwange mu opinion yange. Chelsea engeri gyerina Champions League dream ate nga yavaamu Champions League yandibadde erwanira nnyo guno omupiira okusinga United kuba United ye at least yalwana n'agenda mu bifo ebisooke awo ebina. Chelsea erina okuva eno wansi. Chelsea erina okuva wansi so Chelsea wata showing up mu mupiira gwa leero mu butuufu ajaba alaze ekituufu tasaana genda mu Champions League wa season ejja ate nga gyaba omutindo aba agusizza nnyo because Chelsea nungi mu kusayininga abasambi. Chelsea erina budget ennungi talina nsonga lwaki taba mu Champions League tagiina. Talina nsonga gyagenda tuwa nga n'omutendesi alina mupya omutendesi yabasuubiza Champions League ng'ajja abagamba oba mbadde eri mu katiimu
nga si kaamaanyi naye kati ate mu ttiimu eno ey'amaanyi tujja lwana tugende mu Champions League naye bikyatagala. So mu mbeera yonna Chelsea alina okujja waka. Chelsea alina okujja alage nti ali waka ate asobola okwerwanako. Ave mu bifo ebyo gyali ewala. So wakasenteke osiba wa next ya Chelsea n'osiba ne draw. Ojaliisa abantu sente bakunoonye. Bantu bajja kunoonya simanyi gy'onaddukira muganda wange. Abantu babeerera kumu. Oba oteekayo afiya. Ekijja kijje. Kale gwe ssebo. Lwakuba omuyindi ye agamba omupiira ndabira ddala United. Amanyi nekimanyibwa naye nakyo kirina ebikisakisa. Oyagala bakikube ttiimu kirina ebikiso bakiki. Omutendesi wa Chelsea kyayagala osamba abasambi abakisamba era agenda struggolinga. Yeetaagamu pre-season nnamba kuba ye wa slow build up ye eri slow. Yeetaaga abasambi abalina quality ku mupiira mu phase esooka building omupiira ate tabayina. Ne waba ayinako kala abamu naye yeetaagayo pre-season okutereera. Naye omupiira so nkimanyi United ejja panikinga mistake. Saraksa zomupiira ndaba gye gwagenda right now. Pace is a very big attribute mu kuwangula a football game. Yes it is. Naye era pace nga toyina magezi kati laba Madueke ne Pedro Neto. Awo tovumye. Anti be abalina pace kati Pedro Neto tasinga Lamine Yamal okudduka emisinde. Oyogera si bulungi naye tugendera awo. Ne Martinelli tasinga Trossard. Pace erina okubeerako structures. Too much speed, zero brains. Kati omutendesi ndowooza era naye ali confused because ebintu erina bibuildinga step by step. Tasobola kukwata ku kisaawe kyonna. Right now afokasinze nnyo ku defense omupiira guvaayo gutya. Naye eri mu maaso Chelsea yeeyiya bweyiiya. So ndowooza mu transitions bajja beera punished. Especially if United shows up. Wetaleeta Ogate ne Casemiro. Ejja kubeera fine. Mukulu Kirabo Innocent nkutumiddeko banayi ono mukulu atunda omusenyu simanyi guno ogwa Lwera ne oba oyagala gwe China aguyina. So abayina projects zaabwe abayina bye bazimba omukulu ono munoonyeeko Kirabo Innocent owa Grimasu Investments Limited eri awo ntinda ku Kisache Mall. Such a mall building. Musajja ono munoonyeeko. Musajja mulungi wakolagana naye. City versus Arsenal. Sunday night. Bajita Sunday special. Eno title decider gye tutunuulira wano. Title decider definitely. Naye era still Arsenal esigala erinayo obubonero bwesinga Manchester ne weba eruzinze. Egenda efuna akabonero. That is the best case scenario for Arsenal. Kuba olaba bali 6 points ahead. Naye Ateta yekoze buli kimu awambye abasambi. Eri abasambi abatagenze mu Champions League bonna oba kati yabasindise wansi mu mazzi. Kati bonna bagamba bali fit to face Arsenal. To face Man City. Babuuka nsozi bwe batyo. Naye oli yali agenda deciding obutasambisa Rice mu Champions League amuwe special training.
kwegamba buli kimu akyekoze. So tulinde omupiira omulungi. Salakiso kyaliko? Wendi nnyo. Kati ate laba ono. Why are you not reading? Naye the best case scenario si tewangula ogwo omupiira. Tulabe Premier League title engeri gye flowingamu, tulabe ani asooka cracking under pressure. Abasano tebajja kuba basanyufu eri Salakisa nti agamba nti si tewangule guno omupiira ateeka Arsenal mu kattu nga talina bwajja bubonero bugattawo awo. Era Arsenal aba akulembedde obubonero busatu. Aba akulembedde busatu naye obubonero busatu eri Arsenal oba omutadde ku pressure y'amaanyi nga Manchester amukubye omupiira. Does Arteta keep his job if he fails to win this league? In my opinion, ndaba Arteta okusigala kwa Arsenal kuba abagaga bamwesiga ne body mulinamu emirembe. Onfuna sente ez'okuspendinga weziri Champions League abalaze nti tukyalina possibility egenda paka ku final. Babadde ku semi-finals emirundi ebiri egy'omiddiriŋŋwanwa. Ndaba Arteta ng'asigala ku Arsenal. Eno project ebadde yiye emyaka 5 season 5. Era Arteta yasalawo. Okay. Muntu omu asinga Arteta amaanyi ku Arsenal ye Kroenke. Era asigala ogenda olaba nti abakozi bonna ab'oku Arsenal ba assistant coaches bonna yaleeta basipaana. Influence akyalina y'amaanyi. Abafumbi bonna basipaana. Influence akyalina y'amaanyi. Arteta goal kyamulaba. N'abasaako emizindalo gya training basipaana ng'odyeko omu-Argentina omu Gabriel Heinz yekka. Kugamba aleeta beewuwe. Alese bawaka. Nepotism. Kati mugume ate talina kyanaaleeta. Teri kuddamu kunywa bubboto bwa tears. Teri. Nsabira Arsenal egoba omupiira guno eteke Manchester mu mbeera nti Manchester akyalina okusaba nnyo naye okugoba omupiira. Arsenal akubwa emipiira 2-3. Manchester okuba nga atwala ekikopo ekyo. Arsenal win tejja kukola bubi. Just ababeere bakakkamu Arsenal yatutedde ekikopo. Naye nga Arsenal gye muliko gye mugamba emipiira nga 6 egiyise. Ndowooza obeegobyeko nga gumu neeruzingako emipiira nga 3. Eyo fomu si nnungi kutwala mu mupiira bwe guti. Fomu mbi eri Arsenal kubanga ogenda osamba Man City amanyi kyayagala. Man City yagobako Liverpool emirundi 2. N'asuuzaako Liverpool omulundi ogumu. Man City yagobako eyaliko mu title deciders ne United mirundi 2 ku Solskjaer ne Mourinho. Mourinho n'avaayo n'agamba nti okuba owookubiri nga Man City gwogoba nga gwe coach wa United okuba owookubiri obanga awangudde. Nakyo kikopo. Mourinho bw'atyo bwe yakiyita. Si kikopo naye Mourinho bw'atyo bwe yakiyita. Yalaba nga agoba abasajja abalina budget egula abasambi. Abalina abawagizi abalaba emipiira ate nga balina coach omulungi alwana mu mbeera yonna ku kisaawe ku press conference mu buli kimu. Naye wogamba abawagizi abalaba emipiira abawagizi 17 si bangi. Mu ndaba eyo tebaba bangi. Abawagizi bali awo balinga 18. Abawagizi ba Man City benyumiriza mu ttiimu. Mu bbanga ettono lye babadde ne Guardiola, Pellegrini ne Mancini. Benyumiriza mu ttiimu.
eyo si Man City eri eyaba Mark Hughes era emalira mu kyomusanvu eno ndalamu ng'erina ba Benjani oba ogiraba eno Man City ey'enjawulo ebadde ne ba David Silva ezeerese ba De Bruyne esambye ne ba Aguero so yanjawulomu oba kitegeera omupiira omupiira nguwa Man City naye ate tekijjaawo nti Arsenal agenda teekawo embeera kwemuli oba nze atakyabawulira kwendi nange kwetuli predictions zammwe ndaba City ngekuba Arsenal 3-2 oba Arsenal kuba City 2-1 ate byonna obyagala prediction ebeeremu toyinza kwagala byonna mukulu Shaban prediction sebe ebeeremu network kano nayo like ekutuddemu ekikulu walemera mu kyalo ate Saraksa, what are your predictions and final thoughts going into the weekend games? Ndowooza era oba ntandikireko gwa City na Arsenal egenda beera chess game Salax. Network ebekyangirako nga tutuuse mu predictions. City egenda kuwangula 2-0 simu. City 2-0. Yeah. Man U, Chelsea. Man U 2, Chelsea 1. We shall hold you to your prediction. Man U egenda kuddayo kwawe. We shall hold you to that. Omanyi internet ye esigaza digital footprint. Tosobola kwegaana. Toyina weegaanira. Gogwa United ndi confident nnyo. Okay. Tunatandikirawo ndowooza. Next for the next edition. Gwenga tetwateka Liverpool. Masaside Derby. Masaside Derby mpira munene. Omanyi munaye tiimu ennaku zinene naffe tumalamu amaanyi abagiwagira. But you can yeah? You can as well njagala wulira kikyo. Wulira kyange. Everton this weekend. Yes sir. Egenda kukola ng'ekyokulabirako eri abalala abadde bayisa mu Liverpool amaaso oba n'abasuubiro kikola. Moving forward eno Liverpool egenda era kati kyesigaza atalina Zobo wakufa. Ojja kulaba kiboko aliwo ku Sunday. Zobo aliwo yali Saturday. Ebyo bikadde kati ebisoko biveeko. Bino byenkugamba bigenda kuba biralamu. Eno Liverpool lwaki tukayana gwerinda bulinzi ogenda kulaba kyeggamba. Just wait.
naye ndaba Liverpool guwangula 2-0. Everton ye omanyi babuyita bu guinea pig bano aba science. Everton ekina kuba ka guinea pig kekagenda okulaga ensi ki Liverpool kiki eri. Naye kasiteera bus drive olumala obbasuulayo tagenda alina dakiika 9 yagenda kwetambulira agende munaatambula muddeyo ku Anfield. Kale banaye. Okay, Bambi, thank you for your time. Touch by Tina. Bali kujoininga. Charo yakola ka makeup akasufu. Abaine emikolo simanyi graduation biki kwanjula touch by Tina ovyo mumutuukirire abapepete mulabikeko nga ye kuba kakyala kalungi ate kaleka bulungi, otherwise mwenaba abaddeko ku live eno mwebale nnyo, mwebalire ddala nemujjango okwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.